chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ lại đến với một chủ đề mới trong Speaking Part 1, đó chính là chủ đề hometown. Cùng với chủ đề study mà chúng ta đã tìm hiểu từ lần trước thì chủ đề hometown này cũng là một trong những chủ đề vô cùng phổ biến. Hometown và study sẽ là một trong hai lựa chọn đầu tiên mà giám khảo sẽ hỏi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem bạn Quân trả lời các câu hỏi trong chủ đề này như thế nào nhé. Hi Quan. Hello Mike. So, for this topic, we're going to be covering hometown. Okay. The first question is, where is your hometown? I was born and raised in a small border town in the northeastern part of Vietnam, and it's about 4-hour drive from Hanoi City. Do you like your hometown? It's a good place to grow up, but I remember when I was a kid, I couldn't wait to move out of my hometown and into a big city because I was really fascinated by the busy life, full of energy that the big city offers. Do you often visit your hometown? I occasionally go back to visit my hometown because my parents are living there. I go back maybe once in a month. It's not very far from the city center, from the city that I'm living now, so it's not a big deal. What is there for a foreigner to do in your hometown? To be completely honest with you, there's not much for a foreigner to go visit or to do in my hometown. But if you're keen on trying local food or local cuisine, there are some delicacies that you might like, such as roasted pigs. All right, thank you. And that's our topic for hometown. Với chủ đề hometown này, giám khảo có thể đặt câu hỏi theo nhiều hướng khác nhau cho các bạn. Ví dụ như có thể hỏi về đặc điểm cơ sở vật chất ở nơi bạn ở, ví dụ như là về đường xá, học tập, vui chơi giải trí. Hoặc giám khảo cũng có thể hỏi rằng nơi bạn sống có sự thay đổi như thế nào trong những năm qua. Do đó, để chuẩn bị xử lý những câu hỏi ở trong phần hometown này một cách tốt nhất, bạn nên chuẩn bị từ vựng liên quan đến cơ sở vật chất, những sự thay đổi, có thể là sự so sánh quá khứ và tương lai. Và nhớ là phải cực kỳ cẩn thận phần thì nhé. Trong phần trả lời của bạn Quân thì bạn cũng đã sử dụng một kỹ thuật để làm bài nói của mình trở nên tự nhiên hơn. Đó là bạn thêm rất nhiều từ đệm ở các đầu phần câu trả lời của mình. Những từ đệm này là một phần không thể thiếu trong Speaking Part 1, cũng như là cách ngôn ngữ trao đổi bình thường của người bản ngữ. Các bạn hãy cùng xem lại phần của bạn Quân và cố gắng học tập cách sử dụng từ đệm của Quân nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục gặp thầy Mike để thầy hướng dẫn chúng ta cách đọc một số từ khó cũng như là mở rộng vốn từ vựng của mình. So, we just listened to Quan finish the topic of hometown. So, let's cover pronunciation, vocab, and expressions. Let's start with pronunciation. The first word is northeastern. Listen to the sound in north. Some people pronounce it north. Northeastern. Northeastern. Next, we have delicacy. 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 Finally, we have fascinated. 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 Now that we finished with pronunciation, let's move on to vocab and expressions. The first one we have is, it's not a big deal. If it's not a big deal, it doesn't worry you very much. So, I hurt my foot, but it's okay. It's not a big deal. Or, I lost 20,000 dong. It's not a big deal. It's something small that only upsets you a little bit. It's not a big deal. Next, we have keen on. If you are keen on something, it means you really like it. Or a person. So, you see Jessica? I'm really keen on her. I hope I can take her out on a date. I'm very keen on this restaurant. The food is delicious. It's something you really like. Keen on. Next, we have fascinated by. If you are fascinated by something, it catches your interest. You are intrigued by it. I've been reading this new book and I'm so fascinated by it. The characters are so interesting and the plot
is so good. I'm really fascinated by it. Or it can even be a new topic. I'm in school right now, and I love all my courses. I'm so fascinated by them. Here are some other words that you can use if you're describing hometown. Metropolitan. What's a metropolitan? Well, it's just a city, and usually a big one. A metropolitan is a very highly populated area. It has many buildings and many places to shop. Metropolitan. And finally, we have within walking distance. If something is within walking distance, you don't need a car or a bike. It's close enough that you can just walk. Hey, do you want to go to the new restaurant? I think it's within walking distance. Let me check my phone. Yep, only a 3-minute walk. Let's go. Within walking distance. Somewhere very close. Thanks for listening, and I hope these help. Các bạn ơi, chủ đề ngày hôm nay là hometown và chúng ta đã hoàn thành xong rồi. Chúng ta hãy tiếp tục cố gắng học tập và gặp lại nhau trong những chủ đề tiếp theo của Speaking Part 1 nhé. Xin chào!